So, wait. Okay, good evening, everybody, and thank you for your patience. Добрый вечер всем, спасибо за ваше терпение. And yeah, thank you all for joining, and thank you, Olga, for joining from India. We hope the internet is working well. Да, я вот присоединилась к вам из Индии и очень надеюсь, что мой интернет потянет наши сети. I hope, in case I will switch off my video, if it will be too slow, Yes. so just not to take too much. Yeah. But at the moment, it looks good and clear. Ну, да, пока все работает. Надеюсь. Okay, welcome to this Bodhicaryavatara class, where we want to continue discussing the chapter number 4. Добро пожаловать на очередное занятие по Bodhicaryavatara, и мы продолжаем обсуждение 4 главы. And in the first 3 chapters, we contemplated on the benefits and greatness of bodhicitta, and then we decided in chapter 3 to become a bodhisattva, took the vow, and now chapter 4 is explaining us what to do. В первых главах мы обсуждали, насколько прекрасна и велика бодхicitta. Во следующих главах мы решили вступить на путь бодхисаттвы и принять обет. И теперь вот в этой главе мы обсуждаем то, что же необходимо для этого сделать. And so chapter 4 is about conscientiousness or being mindful, which helps us to do the right things and to avoid the harmful things. И эта глава посвящена осознанности или сознательности. И, соответственно, она рассказывает нам о том, что нам необходимо делать, что нам нужно делать и что нам нужно избегать. And yeah, we already talked about the first 7 verses, so we would continue with verse 8. И мы уже обсудили первые 7 слов, и мы будем продолжать 8 стихом. And so the idea of the verses today is that in chapter 3 we invited all other beings, and we promised them that we will help them. So therefore, now here we are sort of reminding ourselves that we have promised that. Дело в том, что в третьей главе мы призвали всех живых существ в качестве свидетельств того, как мы вступаем на путь, соблюдаем обет. И здесь мы напоминаем себе о том, что мы на самом деле призвали всех живых существ. And because we don't want to be cheaters, we don't want to cheat all sentient beings by promising something and then not keeping it. Потому что мы не хотим быть обманщиками, мы не хотим обманывать живых существ, потому что мы пообещали им что-то и не выполним обещание. And also these verses will be about that we also should not disturb other bodhisattvas in their practice, because if we stop their positive activities, then also sentient beings will not be benefited. И также это слов о том, что мы должны мешать другим бодхисаттвам совершать позитивные активности, позитивную деятельность, потому что таким образом мы не дадим возможность им принести пользу живым существам. Okay, and so verse 8 is saying this, like if we give up bodhicitta, this for a bodhisattva is the heaviest of downfalls, for it should ever happen, the welfare of all will be weakened. 8 стихе говорится, что для бодхисаттвы самое тяжелейшее упущение есть, я сейчас приведу, собственно, строфу из текста, из того перевода, который я использую здесь. Для бодхисаттвы упущение такое есть тяжелейшее из мысленных падений. Ведь если суждено тому случиться, то всяк живущий от добра отброшен.
Но буквально, что если мы придаем бодхисаттве, скажем так, то это является самым тяжелейшим падением для бодхисаттвы, если такое не должно случиться. So, as a bodhisattva, we are of course not Buddhas yet. So therefore, we have so many habits and negative tendencies and negative emotions. So of course, we will do many negative things also, even though we took the Bodhisattva vow. И хотя мы и приняли бы обет бодхисаттвы, мы еще не являемся реализованными Буддами, и, соответственно, естественно, что мы будем совершать много негативных поступков и каких-то будет происходить какие-либо падения, и что это, в принципе, будет происходить на нашем пути. But through those things, we not necessarily lose our bodhicitta, or we don't break necessarily our vow. You know? Но, несмотря на это не означает, что мы таким образом потеряем бодхисаттву, утратим бодхисаттву, и что мы таким образом нарушим полностью обет. But we break our bodhisattva vow, or it is the heaviest downfall if we really lose our bodhicitta. And Shantideva and the commentators, they give some main points, you know, how we can lose bodhicitta. И самым страшным, скажем так, самым серьезным нарушением обета или полным нарушением обета бодхисаттвы является полная утрата бодхисаттвы. И Шантидева здесь объясняет, каким образом мы можем утратить эту бодхисаттву. And the biggest point is really if we intentionally, consciously exclude one being from our bodhicitta intention. И прежде всего, это когда мы намеренно, абсолютно сознательно исключаем живое существо из своего, как бы, ума бодхисаттвы. If we really like are determined to never ever help some person, even if we could, you know, if we sort of promise ourselves, I will never help this person ever. Когда мы, скажем так, даем обещание, никогда, осознанно даем обещание, никогда не помогать этому, да, лишить его своей поддержки и помощи. So again, if we are just angry or jealous, or we do stupid things, or we burn down villages, that not necessarily is breaking our bodhisattva vow, because we are not intentionally excluding beings from our bodhicitta heart. Собственно говоря, когда мы совершаем какие-то такие поступки, когда мы сжигаем деревни, когда мы, скажем так, не намеренно исключаем кого-либо из своего сердца, это не является нарушением обета бодхисаттвы. And then, of course, we also lose bodhicitta if we downgrade our general motivation, and if we want to follow the Shravakayana path and not the Bodhisattva path anymore. So if we want to attain arhathood only. И, конечно же, серьезным нарушением обета бодхисаттвы является, когда мы отказываемся от своей изначальной мотивации, когда мы занимаем путь Шравакаяны, и когда мы своей целью ставим достижение состояния архата, а не путь бодхисаттвы. And then, yeah, so then if we do either of this and lose our bodhicitta, then of course we are not on the bodhisattva path anymore, and then of course we will not attain Buddhahood. И вот когда мы, собственно, совершаем два этих проступка, и когда мы теряем свой бодхисаттву, собственно, мы уже не находимся, мы входим в пути бодхисаттвы. And therefore, then it is said here in the last line of verse 8, the welfare of all beings will be weakened. And then if we are not attaining Buddhahood, then of course all the sentient beings who depend on us to be a Buddha to get help, they will not get the help, and therefore they will not be liberated.
Собственно, сходя с пути Бодхисаттвы, мы таким образом не выполняем свое обещание достигнуть состояния Будды, и, как говорится в последней строчке, то благополучие существ таким образом будет особенность, что те существа, которые надеялись на нас, что мы достигнем состояния Будды, достигнем просветления, мы сможем им помочь, таким образом, скажем так, мы нарушили свои обещания, они не получат их на что. And of course, it is normal as a bodhisattva on the path. We are, of course, not perfect. So, of course, we might lose our courage here and there. We might doubt. We might feel weak, you know, or might feel incompetent as a bodhisattva. Of course, that happens. И, конечно же, будучи несовершенными и следуя пути Бодхисаттвы, мы можем испытывать разные состояния, мы можем терять свою решительность, смелость и чувствовать сомнения. Это все нормально, потому что это с нами. And yeah, we know from the life stories, you know, of Avalokiteshvara or Dignaga or many great masters from their biographies, like Milarepa also, that at some point they have been discouraged and they wanted to give up, you know. И мы знаем из истории жизни многих великих мастеров, как Авалокитeshвара и Дигнаги, ну, даже Миларепа, когда они теряли, скажем так, когда они отчаивались и хотели оставить это. Yeah, so that is totally normal. That is not breaking our bodhicitta, but of course it is therefore helpful to protect bodhicitta. И это абсолютно нормально. Это не значит, что мы теряем при этом бодхicitta, что есть вещи, которые помогают нам защитить, сохранить свою бодhicitta. And for that, it is said it helps, you know, if we remember the benefits of bodhicitta, and if we maybe even practice like the 4 immeasurables every day. И говорится, что помогает, когда для этого нам поможет помочь, когда мы помятуем о пользе бодхicitta, или когда мы произносим строфы 4 безграничных, неизмеримых. Or in general, that we just try to accumulate merit and wisdom every day. So in other words, we try to practice wisdom and compassion every day. That is also a very good safety system, you know, so that we don't. И еще, когда мы пытаемся каждый день практиковать страдания и мудрость, и таким образом, скажем так, мы сохраняем, то есть, да, то есть накапливаем. Yeah, that would be verse 8. If there's nothing to discuss, then I would go to verse 9 and 10. И это была строфа 8, и, собственно, если идет ничего обсуждать, мы перейдем к 9 и 10. And here, verse 9 and 10, it's more about that we are the obstacle to another bodhisattva. И в 9 строфе мы говорим о том, что когда мы являемся препятствием для другого бодхисаттвы. And it also shows, you know, that like the last line here of verse 8, you know, that by that also the sentient beings will not get benefited if we block another bodhisattva. И тут, в принципе, происходит то же самое, что о чем говорится в последнем строфе 8 строфы, что поступая так, есть препятствия другим бодхисаттвам, мы тоже не приносим пользу своим. So here it says, you know, that in verse 9, you know,
that yeah, maybe out of whatever reason, you know, we are interfering with some positive or altruistic activities of other beings. Ты говоришь о том, что возможно по какой-то жизни, скажем так, других существ. And of course, we never know who is a bodhisattva or not. But I guess there are many, many bodhisattvas out there, you know, sort of undercover or in disguise. So yeah, if we stop them doing something positive, we are actually an obstacle to their bodhicitta practice. Мы никогда не знаем, кто является бодхисаттвой, а кто не, ну, кто не является. Возможно, на самом деле очень много бодхисаттв, которые не можем распознать, потому что они такие бодхисаттвы под прикрытием или переодетые бодхисаттвы. И, соответственно, вмешиваясь здесь деятельность, мы таким образом. And yeah, we might just do it because we are jealous or competitive with this other person, or also we just want his attention or her attention, you know, because we want to be entertained or whatever, you know. В принципе, зачастую нами может руководить зависть или чувство конкуренции с другим человеком, или нам просто хочется его или ее внимания, потому что нам просто нам хочется, чтобы для нас такое тип развлечения. Or also we have like a judgmental mind, you know, like Khyentse Rinpoche is saying, if you're like a journalist, you know, and you write about people with your judgmental mind, then you might discourage the other people, you know, and because you gossip about them, you know, and that might make them lose their inspiration and their practice. И также, возможно, здесь может сыграть, скажем так, ваш критичный ум, да, то есть лишняя критика, по-другому можно сказать, то есть ваше осуждение, ваше осуждение, даже, скажем так. И как Кhyentse Rinpoche говорит, что в своими осуждениями, своей критикой вы можете, скажем так, делать так, что другой человек разочаруется или наоборот потеряет вдохновение и, соответственно, какие-то поступки, которые могут принести пользу. Or maybe out of whatever emotion we even talk badly or gossiping about a bodhisattva, and that might lose trust. That might lead to the that might sorry. So if we gossip with another person about the bodhisattva, this other person might lose his or her trust in the bodhisattva, and then also the bodhisattva can't really fulfill his activity anymore or her activity. Did it make sense? Допустим, у кого-то есть какой-либо эмоции, мы можем, скажем так, развозить сплетни или сплетничать об бодхисаттве с этим другим человеком, и, соответственно, таким образом подорвать доверие этого другого человека к бодхисаттве, и, соответственно, да, этот бодхисаттва уже не сможет принести пользу этому человеку. Or we might also say something to a bodhisattva like, oh, you have practiced enough, you know, you have recited enough mantras, you have whatever, enough compassion, now take a break, you know, or something like that, you know, or you discourage them to develop more compassion or wisdom, or you even bring them to a Shravakayana attitude. Или, например, мы можем говорить такие вещи, бодхисаттве, как хватит, вот, сделать перерыв, отдохнуть, и так уже достаточно много сделать. Таким образом, пояснить Шравакаяну. Yes, because we might tell this bodhisattva, oh, they are endless sentient beings,
you cannot really help them, and then people don't listen anyway, you know, people don't change, whatever, you know, we can say and discourage that bodhisattva. И мы можем говорить, что, допустим, так много взрослых существ, мы никогда не сможем всем помочь. И говорить ему слова, которые лишают его вдохновения. Okay, and then the logic is of course the same. If that bodhisattva gives... Say it again? Oh, I hope the internet... I just have to switch off the because the connection is going down. Sure. Yeah, it's better. And so the logic here in verse 9 is the same. You know, if I discourage a bodhisattva to practice bodhicitta, if I make him or her lose bodhicitta, then that person will not become a Buddha, and then his future disciples will not have a Buddha, you know. И если я буду отговаривать совершать его, приносить пользу и совершать его позитивные поступки, если я буду, и приведет к тому, что он не достигнет состояния Будды, то, соответственно, тоже я принесу. Таким образом, я буду способен, чтобы он знать свою достижение. And therefore, and that is also one title of this whole chapter, we have to be careful, you know, in doing those things, you know. This whole chapter is about being careful, you know, being conscientious. И, собственно, об этом название этой главы, что вся история в том, что мы должны быть очень осмотрительны, и что мы должны быть очень осознанны и сознательны. And so this carefulness is then further explained in verse 10. And so in verse 10, you know, it is very clear in the first two lines, you know, that we already create negative karma and will suffer from the results of that negative karma if we sort of destroy the happiness of one person. Что если мы создаем очень отрицательную карму уже тогда, когда мы разрушаем счастье одного человека. And then in Shantideva's typical way of asking a rhetorical question, then if that is already true, you know, then of course, if we stop another bodhisattva in his bodhicitta activity or her bodhicitta activity, then actually we are destroying of so many beings, and that is of course much worse. Затем Шантидева в его свойственной ему манере, скажем так, задавать риторические вопросы, он спрашивает, какое же количество живых существ мы лишим счастья, остановив бодхисаттву от совершения того, чтобы принести счастье существам, или препятствие бодхисаттве, количество существ потеряет в данном случае. With exactly the same logic, because I mean, immediately we stop his bodhisattva or her bodhisattva activities, and by that we stop the benefit of beings, but also we stop him or her to become a Buddha, and by that, yeah, we stop again the Buddha activities that could have happened for the benefit of beings. И, соответственно, помимо того, что мы препятствуем живым существам получать пользу от активности бодхисаттвы, мы точно так же препятствуем бодхисаттвам продвигаться на пути к достижению Будды, то есть мы им не даем возможность достичь просветления, достичь состояния Будды,
И таким образом тоже решаем возможность And when Dzongsar Khyentse Rinpoche explained that verse, as I said in the previous one, he was putting his emphasis on being judgmental, you know, with bodhisattvas, not so much about jealousy or wanting attention. That is sort of short term, but like being really judgmental with bodhisattvas, that is sort of a big problem because that might discourage the bodhisattva. И главный момент, на который акцентировал Rinpoche, что не ревность, не конкуренция, скажем так, то, что может препятствовать Бодхисаттве, а именно осуждение, то, что может, скажем так, отбить охоту Бодхисаттве следовать по пути, что именно критичный ум и наше осуждение могут привести к этому. And therefore the advice, of course, is that we understand, you know, that our judgments are normally very confused and baseless or unreasonable or very subjective, you know. So that might help us to have less judgments. Потому что обычно наши суждения, они основаны, скажем так, они достаточно обречены и неосновательны, и, соответственно, таким образом, если мы это понимаем, может быть, это поможет нам начать меньше судить. And then, of course, if we practice Vajrayana, then the whole thing of pure perception comes in, you know. If we have pure perception with everyone, seeing everything as a Buddha or deity or bodhisattvas, then of course we are less judgmental with them. We will not talk badly to them. We will not gossip about them. Если при этом мы практикуем Ваджраяну, то и мы практикуем чистое восприятие, чистое воззрение, таким образом мы будем видеть всех Бодхисаттвы и божества, и, соответственно, наше восприятие и наше осуждение тоже невозможно, то есть наше восприятие будет. That is, again, it's a Vajrayana method, but it is helpful, you know, and we can sort of understand also from sutra logic that and from common sense, you know, if we look at things more positively, we know from psychology, you know, we feel better, our reactions towards the things will be better. So therefore, yeah, if we try to train to see everything purely and positively, that has a big benefit. Да, конечно же, это как бы точка зрения, ну, скажем так, практика Ваджраяны, но тем не менее, даже если смотреть на это с точки зрения сутраяны или просто здравого разума, то в любом случае, когда мы принимаем вещи более чистыми, мы прежде сами получаем их за пользу, мы получаем некий положительный опыт, и это приносит пользу нам. Yeah, and like that, you know, since everything really depends on our perception or view, just if we understand that, you know, then of course we understand that if we see things positively, if our perception is positively, then yeah, we will have more positive emotions, and we will also have more positive conduct towards others, and we will create more happiness. Соответственно, абсолютно естественная логика, что когда мы видим наше восприятие чувства, соответственно, оно приводит нас, дает нам больше позитивных эмоций, эти позитивные эмоции, больше по количеству позитивных поступков, и больше позитивного начала складываться. And I mean, this is the classic example, you know, like the glass is half full or half empty, you know, the glass is sort of as it is, but our perception, you know, of it makes the big difference, you know. И здесь можно
классический пример, как бы стакан наполовину пустой или наполовину полный. Собственно, разницу делает только наше восприятие, и эта разница в любом случае достаточно радикальна. And like this is everything, you know, whatever negative, like seemingly negative happens to us, you know, if we perceive it negatively, yes, then we see it as an obstacle or suffering. But if we can see it as positive, then we don't complain, but are happy, you know. Соответственно, когда с нами случается что-то кажущееся негативным, то, соответственно, в данном случае все зависит от того, если мы воспринимаем это негативно, то да, действительно, это имеет негативные последствия. Но если мы это видим по-другому, то, собственно, это тоже может иметь абсолютно другое воздействие. Maybe it fits to a joke, you know. Once I heard, yeah, it's a longer joke, but the essence is, you know, if you get like shit from a bird on your jacket, you know, when you're on your way to the party, then yes, you can either be negative about it and complain and maybe go home in the party. И в данном случае есть шутка, которая подходит уместно в данном случае. И суть ее такова, что если, например, вам накакала на костюм птица, когда вы шли на вечеринку, то, в принципе, можно жаловаться на это и даже вернуться домой. Yeah, or you can see it positively and you just remove the shit, and maybe you're even happy that elephants don't have wings, you know, otherwise there would be much more shit, you know. Вы просто можете очистить себя, соответственно, вас упало, и, соответственно, обрадоваться тому, что у слонов нет крыльев, а то иначе вам становится хуже. Anyway, so the idea is the more positive we see things and other beings, the less we will be judgmental with them and the less we will block their activities. И в данном случае, конечно, прежде всего, это о том, что чем меньше мы судим людей, чем меньше мы блокируем, тем больше возможность происходить с этим различным положительным активностью. I just wanted to say that it's also, that's what it's about India, you know, we can say it's blessed that the cows don't have wings, you know. So okay, yes. Whatever big animal works here, yes. And then the next verses, there maybe we have a doubt, or somebody has a doubt and might say, no problem, we can break the Bodhisattva. As in Mahayana, there are so many purification or confession methods, so no worry, you can break the Bodhisattva vow. И вот последний, по-моему, страница, или в 11 говорит о том, что если мы нарушаем обет Бодхисаттвы, то мы можем выражать себе, что не прекрасно, в Махаяне есть методы очищения обетов, установления обетов, мы можем себе позволить нарушить обет. And yes, the truth is, yes, that is sort of good news, because in other traditions maybe we don't have the ability to take the vows again or to purify them properly if you break them, but still we should not, that should not be an excuse to be lazy or careless. Вы можете очистить свои, скажем так, нарушения. Can you repeat please the last sentence? Yes, so that we use that we can purify our mistakes.
No, some people, or we might think, okay, but in Mahayana we can always purify our Bodhisattva vow or restore our Bodhisattva vow even if we break it. So therefore we should not worry that we break it. Some people might say that, you know. То есть, да, интересно в этом комментариях о том, что, да, действительно, то есть многие люди говорят, что в Махаяне или Бодхисаттваяне есть только метод, чтобы восстановить наш соответствие, поэтому не стоит волноваться о том, что мы их нарушаем. And yes, it's true, but if we can take it again and we can purify our downfalls, that is true, yes. И это правда, мы действительно можем опять взять, принять обет по новой и очистить наше, скажем так, падение. But as verse 11 says, sort of the speed, or other words, so your enlightenment or your Buddhahood will be delayed, you know, your speed will be much slower because, yeah. В 11 стихе говорится о том, что но момент вашего достижения состояния Будды будет отложен, и, соответственно, ваша скорость будет намного ниже. And we have the famous example of Tilopa, you know, who I think was supposed to attain enlightenment after 7 days of practice, but because he stole some sesame seeds, therefore it took him 7 months. 7 months instead of 7 days, yes. И в данном случае, вот пример истории Тилопы, когда он должен был, по идее, достичь состояния Будды в течение 7 дней практики, и в итоге у него из того, что он когда-то украл такие там кунжутные зерна, семена, он, соответственно, это для него 7 месяцев. Yeah, so that is the problem, you know, that our enlightenment will be delayed, and therefore the enlightenment of all our potential disciples will also be delayed, you know, so it's a big problem we create, you know. И таким образом у нас возникли проблемы, что помимо того, что наше собственное просветление будет отложено, скажем так, и задержано, и просветление наших возможных потенциальных учеников тоже будет задержано таким образом. То есть вот такие проблемы мы этим создаем. And therefore in verse 12 also it says then, therefore we should really keep the Bodhisattva vow as we have promised and put effort into it. И поэтому, говорится в строке 12, мы должны держать наш обет Бодхисаттвы, хранить наш обет Бодхисаттвы так, как мы это обещали делать. And because if we don't do that, it's the same logic, then our bodhicitta gets smaller, or our view, our motivation gets smaller, and our mind gets smaller and more selfish, you know. Да, иначе, собственно говоря, наша бодхicitta уменьшается, наша мотивация уменьшается, и наш ум становится, закрывается, и наши мысли становятся более и более эгоистичными. And then depending on how selfish we become, then if we are lucky, we still get out of samsara. If not, we will be in samsara. And if everything worse comes to worse, we will be in the lower realms of samsara. И в данном случае зависит от того, насколько эгоистично мы станем, то, соответственно, возможно, у нас будет шанс выйти из самсары, либо мы такие застрянем, останемся в самсаре, или вообще мы попадем в нижние миры самсары. Please, you guys, if there's anything to discuss or criticize or remark, please do, you know. If not, I will just continue all the time.
Я прошу вас, если есть что-нибудь, что можно обсудить или раскритиковать, или сделать какое-нибудь замечание, пожалуйста, делайте это и мы продолжим. And then again, we might have a doubt, or somebody might have a doubt, and will say, okay, I agree, we should put a little bit effort, but not so much, because yeah, the Buddhas and Bodhisattvas, they will come and rescue us, from samsara or from the lower realms. И опять же, у нас представительно что я должен делать некое усилие, но, может быть, это не будет небольшое усилие, потому что в любом случае Будда и Бодхисаттвы проявятся, и они спасут нас. Or we might even think, yeah, they will even rescue us from nirvana, so it doesn't matter, we don't need bodhicitta so much, we don't need so much effort, because the Buddhas and Bodhisattvas will take care of us. Потому что, собственно, нам не нужно так много бодхисаттвы, нам не нужно делать так много усилий, потому что в любом случае Будда и Бодхисаттвы, они заботятся о нас. And then Shantideva is saying in verse 13, this is also not acceptable to think like that, because there have been so many Buddhas and Bodhisattvas in the past already, but we didn't have the merit to really meet them or learn from them. И тут опять Шантидева говорит о том, что не стоит думать, дело в том, что в прошлом уже было достаточно много Будд и Бодхисаттв, которых нам, к сожалению, не хватило заслуги, чтобы встретиться с ними. Yes, Shantideva is talking about the past, like there have been already so many Buddhas in the past and Bodhisattvas, and they couldn't help us because we didn't have enough merit or openness towards them. И он говорит, еще раз повторяя о том, что было прошлое, было так много Будд и Бодхисаттв, и у нас не было достаточно заслуги, чтобы встретить их, или у нас не было той самой открытости к отношению. And here it's really about our openness or trust, that is necessary, because we could end up like Devadatta, who spent so much time with the Buddha, but didn't learn anything and had very difficult rebirths because he was just not open to the Buddha. He was jealous and had no merit. И в данном случае мы говорим о такой открытости и доверии, которые необходимо иметь. В противном случае мы закончим как Девадатта, который находился рядом с Буддой, но у него не хватило доверия для того, чтобы получить пользу. И, соответственно, у него пришлось пройти такое количество сложных перерождений. I don't know if you have that in Russian also. We call it like pearls before swines, right? Do you have that? Something like that, yes. We have like so big of food, yes. Есть выражение такое, как бисером перед свиньями. So if we don't have that trust or merit and openness or honesty, then yes, we become like these swines, even if you give them something super precious, like they don't know what to do with it, and it doesn't benefit them at all. Ну, и, соответственно, если у нас нет вот этой самооткрытости, доверия и честности, и потому что мы похожи на этих самых свиней, которым дается, которые даже могут понять, какой драгоценности дают. Полезность. And therefore, so if that is the case, then we might again think something, or others might think,
we might think, okay, in the past the Buddhas didn't benefit me yet, but in the future they will, you know. So that is maybe our doubt. So therefore we don't need to practice bodhicitta now, because in the future the Buddhas will take care of us. И в данном случае можем дальше продолжать подобные размышления о том, что если в прошлом Будда не смогли мне помочь, то, возможно, в будущем это может со мной произойти, и, соответственно, мне все по-прежнему не нужно совершать особых усилий. Yeah, it's sort of like a theistic approach, I have the feeling, you know, like, yes, it doesn't matter if I practice bodhicitta or if I put effort in it. The others, like the Buddhas and Bodhisattvas, they will rescue me, you know, in the future. You mean theistic approach or atheistic? Sorry? You mean it's a theistic approach? Theistic, yes? What kind of, in the beginning you said, it's a kind of theistic approach. Yeah, it's like a theistic approach in the sense that you think there's somebody out there who is a savior for you, you know? Yeah, exactly. Да, это второй теистический подход, который о том, что мы считаем, что есть кто-то там, что есть Будды Бодхисаттвы, которые появятся и помогут нам. Соответственно, нам самим не нужно делать никаких усилий. And so to answer that doubt, Shantideva is saying verse 14, where he says basically, but if we continue doing negative things like now, you know, then we also in the future, we will not have the merit or the good karma to meet the Buddhas and Bodhisattvas and to get benefit from them. И, соответственно, тут опять же Шантидева пытается развеять наши сомнения, говоря о том, что если мы не совершаем никаких позитивных поступков и мы не создаем никакой положительной кармы для того, чтобы в будущем она привела к тому, что мы смогли встретить so therefore, if we are very if we neglect to accumulate merit and instead do negative things, then of course we will in the future not benefit from the Buddhas, but we will have the results of our negative actions, which is a lot of suffering. Если сейчас мы не накапливаем заслугу, а совершаем большое количество негативных действий, то в будущем нам не удастся встретить, наша карма не приведет нас к встрече с Буддами, а более того, наши негативные поступки приведут к тому, что созреет наша негативная карма, которая приведет к большому количеству страданий. And yeah, this might be even in unhappy realms, which I guess it means lower realms, or if not, it is definitely within samsara, and everywhere in samsara there is suffering and sickness and bondage and so on. И прежде всего это приведет нас в несчастливые царства, что имеется в виду, под чем разумевается, собственно, низкие царства, и в любом случае мы будем в самсаре, которая подразумевает состояние страдания. Okay, Dimitri is asking something. I show it here. Basically, he's asking, why should we have, who would have that hope, and why should we have that hope, you know, that the Bodhisattvas or Buddhas will help us, since Buddha always said he can only point us the way, but we are ourselves our savior and responsible. И вот здесь есть вопрос о том, что откуда у нас вообще появляется возможность, что хороший бодхисаттва
спасти нас из самсары. И сам Будда Шакьямуни говорил о том, что ты есть собственный спаситель. Я просто указываю тебе на верное направление, даю тебе верное направление. So my answer would be, we might still have that hope because maybe we didn't hear that Buddha said that, or we forgot that Buddha said that. И ответ, наверное, таков, что, возможно, мы просто забыли о том, что Будда говорил об этом, или мы не знали о том, что Будда говорит. Because even though, or we still have so many other habits, because even though I know this statement of Buddha, still in everyday life, so often I have the tendency to look for happiness out there, you know. Даже если у нас такое количество светских различностей, даже если мы знаем о том, что Будда так говорит, но все равно у нас есть такая как бы ежедневная тенденция о том, что постоянная тенденция искать счастье где-то там вовне. Or on the other side, I see the blame. I see the person who's to blame out there. You know, I have this habit of thinking outside there's happiness or unhappiness, and even though I heard it's not the case, I still have the tendency to do it like that. И, например, если мы ищем кого-то виноватого и пытаемся его судить, то мы тоже каждый раз пытаемся найти кого-то там, вовне. И мы пытаемся всегда найти причины, скажем так, счастья и причины несчастья где-то там вовне. И даже если мы мыслим о том, что это на самом деле неверно, то все равно так или иначе у нас есть такая тенденция. And so it's intellectually for me, it's already great to know the truth, that what you quoted from Buddha, but it really has to sink in, you know, and become my reality, how I really perceive things. So, and I'm not totally there yet, you know. There are so many times that I look for happiness or run away from outside unhappiness. И если, конечно же, это уже большая польза, когда мы хотя бы интеллектуально можем цитировать эти слова Будды, понимать эти слова Будды. Но, конечно же, для того, чтобы полностью, чтобы это стало нашей реальностью, мы должны настолько погрузиться в это, да. И так или иначе, на данный момент все равно существуют моменты, когда я ищу за счастьем вовне или пытаюсь спрятаться от некого внешнего страдания, внешнего несчастья. Okay, and with this we covered sort of the first third of this chapter number 4, which is that we are careful about bodhicitta and the precepts of bodhicitta. И, собственно говоря, на данный момент мы закончили 3 части главы 4, и, собственно, говорится о каких же о главных принципах. And now we come to the second of the 3 parts of chapter 4, which is that we reflect on the precious human life in order to behave more carefully. Once again? And now, you know, so this chapter here has like 3 parts, and now we come to the second part where we reflect upon the precious human life, and through doing that, we will have a more careful conduct. Okay, because I said something wrong then previously. Прежде всего, мы можем разделить всю главу на 3 части. Мы уже раскрыли ее первую часть. Сейчас переходим ко второй, третьей и
Скажем так, до этого мы говорили о заповеди «Praktiziert», теперь мы говорим о том, что какое же поведение необходимо выработать, чтобы это влияло на наше будущее, да, когда мы думаем. And then the third part of this chapter number 4 is that we reflect upon the kleshas, the negative emotions, so that we behave more carefully. И последняя часть, последняя треть этой главы, мы, так сказать, размышляем, как бы рассматриваем клеши или наши негативные эмоции для того, чтобы мы более осмотрительно себя вели. Yeah, if we call the whole chapter carefulness, then what I just wrote down, these three things are what we reflect upon, so that we behave more carefully. That is the whole idea of the chapter. И, собственно говоря, если мы можем назвать, как бы, перевести название главы как смотрительность, то, соответственно, все это говорит, все это определенно того, что мы вели себя более осмотрительно. And so the next verses, like from verse 15 to 27, we will again reflect on the precious human life and to see that it's such a great opportunity. И вот как раз в стихах 15 по 27 мы опять размышляем и лицезреем наше драгоценное человеческую жизнь, и сколько пользы и сколько возможностей мы можем из нее получить. Because here now we might have another doubt, after Shantideva and Dimitri here told us, we can't really rely on somebody out there, then maybe we doubt, okay, then maybe later in another life, when I have another precious human life again, I will then make the effort. И здесь может возникнуть еще одно сомнение. Вот как уже нам, допустим, несмотря нам Shantideva и Дмитрий указали на то, что нельзя на кого полагаться вовне, можно подумать, возможно, где-то в будущем у меня опять будет возможность, у меня будет опять, когда я опять буду иметь драгоценную жизнь, может быть, тогда мне, скажем так, это лишь и придет помощь. But Shantideva is saying, that is difficult, that we can't take that for granted, It's so rare, that all the good conditions come together. И Shantideva это говорит, что нам нельзя воспринимать это как само собой разумеющееся. Такое количество различных условий должны сойтись, чтобы вот такая особая, как бы, эта ситуация могло произойти. And Shantideva is especially mentioning these three conditions here that need to come together and that they are so rare, which is first, Buddhas appear, second, we have faith in them and their teachings, and third, we have the precious human life. Вот самый главный совет, который должен появиться, скажем так, это что, во-первых, должен появиться Будда. Yes. Во-вторых, это что у нас должна быть вера в него, да, и то, что мы должны при этом иметь драгоценное чувство тела. So these three, these are like so important, but also so rare. So therefore, Shantideva is saying, okay, now you have these positive conditions, then you can cultivate virtue. So use it now and don't wait for later, И прежде всего, эти три условия должны сойтись, но они настолько редки, что я говорю, что вот у вас уже и так все произошло, поэтому используйте это сейчас, не ждите того, что будет происходить потом. And because it's really rare that the Buddhas appear and that they teach and that we really trust
the teachings and have openness, and that we then have the precious human existence to really practice them and cultivate everything. And now we have all three, so better use that special situation. Действительно, настолько редко бывает, что Будда приходит в этот мир, и что у нас может есть вера и доверие в него, и, соответственно, у нас при этом есть, мы находимся в том теле, и у нас есть возможность практиковать, и, соответственно, это необходимо использовать. And then again, we might have a doubt and say, oh, okay, maybe it's everything is conducive now, and there's nothing really harmful. I'm not sick and all of that, but still, so let's practice later and just enjoy that everything is fine now, you know. И опять у нас может возникнуть некое сомнение, и можно сказать, ну вот сейчас, в принципе, все хорошо, и ничего вредного не происходит, и, возможно, я могу оставить это на потом. So even though everything is conducive now, we still are too lazy and want to procrastinate, you know? И мы по-прежнему хотим продолжать прокрастинировать, скажем так, ничего не заниматься. And then Shantideva is answering, yeah, maybe we are healthy now and have enough food and not too many whatever diseases or emotions, but still everything is impermanent, and so we have to give back our body, our life. We have to give back at some point, you know. Но тем не менее, говорит о том, что несмотря на то, что все является таким благоприятным, и у нас достаточно еды, и всего хватает, тем не менее мы можем в любой момент потерять свою жизнь, да, что нам придется на вернуть свою человеческую. So like a hotel room is normally the example, you know, we just rented the hotel room, or here also the body, we only borrowed the body and we have to give it back, you know, we have to check out of the hotel room, or in other words, we have to give back our body. And so therefore we will not have that forever, this precious human life. И в данном случае, как бы приводится пример комнаты в гостинице, что мы не владеем ей, мы имеем ее только на время, что, соответственно, нам придется в какой-то момент из нее выпуститься и оставить ее. И то же самое происходит с нашим физическим телом, мы его, скажем так, получаем только на время, и когда мы нужно его вернуть, нам нужно делать такой хаос. And therefore, if it's like a hotel room, you know, therefore there's no time to do like unimportant things like buying new curtains, you know, or painting the wall, you know, in a hotel room. Because if you know you check out tomorrow anyway, then no need for these secondary things. И, соответственно, в случае, как в гостинице, вы не занимаетесь некими вторичными делами, да, то есть вы не покупаете в гостиницу шторы или не красите стены, потому что вы знаете, что вам завтра нужно будет отсюда уехать, там будет выпуститься, и, соответственно, на это нет времени, нет смысла в этом. And then again, we might have the doubt, and we say, okay, don't worry, I will get this precious human life again, and I don't need to practice now. I will do it in another life when I have the precious human life again. Even if I die now, you know, it doesn't matter. И в таком случае мы говорим себе, да, я буду практиковать сейчас, и независимо от всего, даже если я умру завтра, я буду использовать это драгоценное тело. And as an answer to that, Shantideva is
answering with verse 17. И теперь нам Шантидева отвечает в строке 17. And yeah, basically saying, yeah, but if we behave like that, you know, not following the Bodhisattva path and just continuing our following our negative emotions like desire and aggression, then we will never get that kind of precious human body again in the future. И Шантидева говорит, что если мы продолжим таким образом свое подобное поведение, что мы, если мы будем собрались, ну, то есть прекрасно избавиться от своего гнева или агрессии, то есть таким образом нам никогда не удастся достигнуть, получить драгоценность своего будущего. And if we don't get this precious human life again, but if our karma ripens, then we might fall into the lower realms, and then there's too much suffering, so that we don't have any mental space, you know, to really think about something positive. И таким образом мы не получаем физическое тело, драгоценную жизнь, а более того, наша негативная карма созреет, и мы можем оказаться в нижних мирах, где страдания настолько сильные, что там нет никакого потенциального возможности, пространства для того, чтобы This is meant by the last two lines here. И об этом говорится здесь в последних двух строках. So yeah, if you're like an animal, you know, and then if you are either eaten by humans, tortured by humans, or skinned alive by humans, or misused, abused by humans, there's not much mental space left, you know, to think of bodhicitta, you know, as an animal. So it's difficult. И, допустим, если вы в животной форме, то, соответственно, и вы, скажем так, самым ужасным образом обращались люди, и, соответственно, были убиты людьми или, в общем, использованы неверным образом людьми, то, соответственно, вам пришлось пройти такое количество серьезных ментальных, умственных страданий, что здесь не говорится, здесь и речь не может быть идти о том, чтобы достичь этого. And yeah, therefore really make sure that we put effort now, that we really achieve another precious human life again. И поэтому нужно постараться, чтобы приложить достаточно усилий, и чтобы в будущем мы опять обрели драгоценность своей жизни. And of course, we can also try to train ourselves a little bit now, so that in case we will have like an animal body next life, that we can also already train ourselves now, so that we are able to have a positive mind even in difficult situations. И, в принципе, мы можем приложить усилия к тому, чтобы тренироваться, практиковать то, что даже если в будущем нам не удастся родиться в этом теле, мы будем находиться в животном теле, то, соответственно, все равно будем сохранять позитивный настрой. So therefore, whenever we have difficulties now in our day, in our human life, whenever, if we have sicknesses, diseases, problems, this we can use as a small version of the lower realms, you know, and try to keep mental space for bodhicitta, you know, and keep a peaceful mind, even in these difficulties. И поэтому сейчас в этой жизни, когда с нами происходят какие-то трудности, как болезни или какие-то неприятности, или мы уже сейчас можем практиковать наш позитивный настрой и всегда находить достаточно это самое пространство ума, достижение,
и сохранять спокойное состояние, мирное состояние ума. But Shantideva is saying in verse 18, even if we have this special, conducive, super good situation now, but still we don't use it to do positive things, then И при этом Шантидева тоже говорит о том, что хотя имея сейчас эту благоприятную такую суперситуацию, и мы по-прежнему ее не используем, то тогда then yeah, our negative karma that is still there will ripen and we might fall into lower realms, and then it's getting more and more difficult because once in lower realms there's so much suffering, as I said, so much confusion. И, как я уже говорю, что тогда наша негативная карма может созреть, и мы можем оказаться в других мирах, и где создание настолько интенсивное, что там нет совсем пространства для того, чтобы практиковать бодхисаттву, и наоборот, наш ум обращение. And also in the lower realms, we have no idea, you know, what is positive and what is negative. So we don't really know how to differentiate in our conduct. И тогда, как нам известно, что в нижних мирах нам очень тяжело поднять разницу между негативным и позитивным, и нам очень сложно поэтому So therefore, when we are then in lower realms, because of this confusion and suffering and ignorance, we will do more negative actions, and it's like a downwards spiral, you know, we will do more and more negativities there, and that makes it even less possible to have a precious human life. И таким образом мы как будто по спирали, совершая одни негативные поступки, будут нести нас к другим, мы на самом деле спускаться все ниже и ниже, и таким образом будет сложнее, еще сложнее в будущем обрести человеческую жизнь. Yeah, this is here in verse 19. It's explained like that. So if now we don't do anything positive, you know, then of course, no, not now, but if then in lower realms, you know, we have really no chance really to do a lot of positive things, but naturally we will do negative things, and that will bring us again and again more and more deeper in samsara. И это говорит как раз о том, что если в нижних мирах мы естественным образом не можем совершать никаких положительных, позитивных поступков, опять же, наоборот, мы совершаем, будучи обращенными, мы совершаем все больше и больше негативных поступков, и это все ниже и ниже, идет на все ниже и ниже в самсаре, в нижних мирах самсары. Это идет. У нас нет шансов перейти в этом теле. Yeah, and then we are so much in samsara, so much in suffering, that we don't even know that happiness can exist, or we don't even know the word happiness or higher realm. You know, we have never heard or experienced it. И будучи пребывая в этих мрачных нижних миров, мы даже не имеем понятия о том, что слово слово такое счастье существует, что существует счастье высших миров. And so therefore it is really important to use the precious human life that we have now, and to make sure that the next life will be also a precious human life. И поэтому очень важно использовать ту человеческую жизнь, законы человеческую жизнь, которая у нас есть сейчас, и стараться делать все, чтобы в будущем у нас
мы опять обрели, когда я начала свою жизнь. And to show the difficulty or rarity to get a precious human life, Buddha in the sutras, he gave the example of this blind turtle in the ocean that Shantideva is quoting here in verse 20. И в данном случае одна из санкций для того, чтобы обрести эту жизнь, вот Шантидева приводит цитату из Будды, это как пахтать океан. And this example also we find in our non-dual practices, I think, also, or in other texts, you know, like Lamam Geshe Ningpo or Letter to a Friend. So this example is used a lot. И пример, который здесь приводится, он очень часто приводится, он появляется у нас Нёндра и в том же самом к другу над Арджуной, это подобно черепахе на дне океана. So the example is there's a huge ocean and somewhere there's a blind turtle and somewhere there's a golden yolk on the surface of the water. И пример здесь приводится, опять же, будем говорить о черепахе, слепой черепахе, которая лежит где-то на дне океана, и по этому океану плавает некий, это как хомут, золотой хомут или дерьмо по-другому. And this golden yolk is sort of thrown here and there because of the wind, and the blind turtle is living very deep in the ocean, you know. И вот этот самый хомут, золотой хомут, его носит по всему океану, волнам, ветрами, а сама эта черепаха, слепая черепаха лежит глубоко в дне океана. And then Buddha asked his monks and asked, do you think it would be easy for that blind turtle, you know, if to stick his head through the yolk when it only comes to the surface every 100 years? И в этот момент Будда задает вопрос своим монахам о том, что, как вы думаете, будет ли это легко, подготовка ли этой черепахи попасть своей головой в этот самый хомут, если она поднимается с дна океана один раз в сотню лет? And the monks said, no, Buddha, it's not easy. Монахи ответили, конечно, Будда, это не просто. Yeah, and that is sort of this example here. The ocean, of course, is the vast ocean of suffering. И как бы объяснение примера того, что океан, это, конечно же, как раз имеется в виду огромный, обширный океан страданий. We are that turtle. И мы, это и есть та самая черепаха. And the blindness is our ignorance. И вот ее слепота, это есть наше невежество. And the yoke is sort of a human birth. И этот хомут является человеческим рождением. And the wind that is like tossing it here and there is the karma. И ветер, который проносится тут там, это есть карма. And then really putting our head or our neck into the yoke is sort of getting this precious human life. И когда это вот самое просовывание головы в хомут, это является обретением человеческой жизни. And so again, therefore, it's important to reflect on
this example or the precious human life, and to really acknowledge it and make good use out of it now. И очень важно вспоминать, как бы рассматривать опять этот пример, чтобы больше пользы использовать эту драгоценную жизнь, которая у нас есть сейчас. And then in verse 21 and 22, it is talking about that it's important to be careful in our actions, because we know how difficult it is in lower realms if we don't have the precious human life. И, соответственно, строфа 21-22 посвящена тому, что насколько мы должны быть осмотрительны на своих действиях, потому что, как нам известно, в нижних мирах очень сложно обрести драгоценную часть. And it says here in the first two lines in verse 21, if we do something very negative, like these 5 actions with immediate effect, like killing our parents or something, then we directly go for a long time into various hell realms with a lot of suffering. И в первых строфах говорится о том, что прежде всего мы должны избегать пяти действий, негативных действий с немедленными последствиями, как то убийство родителей и так далее, потому что они моментально приводят нас к падению в самые нижние, самые глубокие ады. So like only one action alone can produce a whole or many existences in hell realm, like one action, and therefore Shantideva is asking then the next. И таким образом одно действие может привести к тому, что окажемся долго в самых нижних мирах. И далее Bodhisattva говорит о том. And so he's asking, so then, or maybe not asking, but he's saying, but then please remember that you have you have been doing negative things since like beginningless time. So therefore you have so many negative tendencies and karma. So there's not so much chance that next life you will have a happy life. И он говорит о том, скажем так, предостерегает нас о том, что мы совершали такое количество негативных поступков из изначальных времен, что у нас такое количество именно этих количество тенденций к тому, чтобы совершать негативные поступки, что у нас, возможно, не так много шансов на то, чтобы и, скажем так, положительная карма для того, чтобы в будущем родиться в счастливых мирах. And maybe we think, or maybe we didn't do so many really negative things in previous lives or this life. And yes, maybe that's true. Maybe not. И, возможно, да, мы не совершали большого количества каких-либо негативных поступков в своих прошлых жизнях. Возможно, это так, а возможно и нет. But definitely, in my case, in this life already, I did so many things out of confusion or selfishness, or desire or aggression. So that really binds me to samsara, and I have not really applied the antidotes. So there will be consequences, Но в этой жизни, например, на своем собственном опыте могу сказать, что я совершила такое количество негативных действий из некого смущения или незнания, невежества, которые уже привязали меня к, скажем так, связали меня с самсарой, что я не знаю, что будет в будущем. And I forgot what I wanted to say. Therefore it is so important to also be careful with small things, like small
emotions we have or small things we do, you know, because they all start a samsaric cycle, you know, of these 12 interdependent links. И в то же время мы должны быть очень осторожны, очень осмотрительны с маленькими, с незначительными поступками или мыслями, и потому что все они, скажем так, они формируют, они начинают эту сенсорическую психику взаимозависимых звеньев. You know, the example is like, let's say a glowing of a cigarette can burn down a whole fire, you know, so a small negative action can have a big result. Да, так пример это тлеющая сигарета, которая может, за которой может сгореть целый дом, и как одно небольшое отрицательное действие может привести к большому результату. But also, of course, positive things the same, you know, if I just maybe small words or praise or a smile or 10 minutes of your time, you know, can mean so much to somebody. So this is also not to be underestimated. То же самое касается и положительных действий, как бы просто какое-то одно слово или улыбка, или незначительное, тоже может привести к большим результатам. То есть мы не должны в данном случае забывать об этом. Yes. Yeah, so really like small or short-term actions should really not be underestimated, but the positive ones should be really done, you know. И какие-то небольшие слова или какие-то короткие вещи тоже мы не должны их недооценивать, и они тоже должны быть. Okay, one more verse and then we are done, sorry. Because now the next is like, again, we have a doubt maybe, and we think, oh, it's not so bad, you know. Because of my negative actions, I will go to lower realms, but then the negative karma is exhausted, and then I'm back in the precious human life situation. Don't worry. Я опять посмотрю, дорогие сомнения, что, ну, пусть там из моих отрицательных действий какие-то подобные миры, на какой-то момент моя негативная карма тоже исчерпится, и я опять перерожусь, у меня опять перерождение не волнуйся. And then Shantideva is answering here in verse 23 that it is not like that, you know, that karma is like a punishment, you know, okay, now you are in hell realm, you exhaust your negative karma, but then you automatically go back to higher realms afterwards. It's not like that. Но, опять же, Shantideva тут же оспаривает сомнение, что это на самом деле совершенно не так, что негативная карма не работает как наказание. Вот мы попадаем в нижние мира, и потом отбываем наказание, и когда наша негативная карма как бы оканчивается, истощается, мы опять рождаемся в этих мирах. But very much again, on the other side, as I mentioned earlier, once you are in the lower realms, you have no capacity to think of bodhicitta maybe, or you have no time or space, but you will create more and more negative actions there because you have to eat other animals, for example. And so it's this downward spiral. И в данном случае он говорит о том, что, находясь в нижних мирах, у вас даже нет возможности практиковать бодхисаттву, нет возможности для какого-либо пространства, для просветленного настроя, для просветленного ума, то наоборот, ваша негативная карма, ваша негативная приводит к совершению новых негативных действий. Спуск, ваше опускание в нижние миры происходит по спирали. And therefore, that is sort of my conclusion today. We should really try every moment to stop the causes of lower realms, you know, so that we really make sure that we don't create causes that brings us there. И
в качестве заключения всего этого я хочу сказать, что мы на самом деле действительно должны постоянно, ежемоментно пытаться остановить любые причины, которые могут привести нас к этим мирам, любые возможные причины. Of course, like Dimitri mentioned just now, of course, some exceptions are there, like Buddha in previous lives, he could develop bodhicitta in hell, but 99.9999% of the hell beings, they don't have that mental ability to do so. And they just create more and more negative karma. И, конечно же, уже Дмитрий привел пример, что в одной части своей жизни Будда мог, скажем так, запустить в нижних мирах, находясь в миру адов, но, скажем так, в 99,99% случаев у существ в нижних мирах адов нет никакой способности ума для этого. Возможности. Они могут только создавать все больше негативной кармы. And therefore, as a training, I think it would be good, especially if we are having stress or time pressure or pain, you know, that we try not to fall into negative tendencies in our mind. И в качестве практики было бы хорошо, особенно когда мы используем стресс или какое-то временное давление, скажем так, когда мы ограничены временем. Вот именно в эти моменты не поддерживать все равно позитивный настрой, скажем так, и не впадать в негативное состояние. But that we really have a stable mind, and the best is if we remain in the nature of mind, and also a positive mind, you know, bodhicitta. That would be the best, these two together, you know, like. И, конечно же, хорошо было поддерживать стабильность ума и пребывать в природе ума, и поддерживать позитивный настрой ума, поддерживать ум в аскетике. Вот если мы можем поддерживать третье состояние, было бы просто абсолютно. Again, especially in difficulties, that would be really good if we can manage that. Опять же, особенно в трудные моменты, и было бы особенно хорошо, если нам это удавалось. And of course, if we practice Vajrayana, then pure perception here again is exactly the solution also. И опять же, если мы практикуем Vajrayana, то наше чистое восприятие нам является решением. Okay, sorry for taking so long. I just wanted to finish until this verse. And thank you for your patience, and thank you especially, Olga, for taking time and your wisdom and enthusiasm to translate. И мы на самом деле здесь, и спасибо большое за ваше терпение, и я на самом деле, Арне, выразила неблагодарность, но я тоже приношу свои извинения, что наши не очень технически хороший эфир, потому что у меня есть сложности со звуком, и, соответственно, есть сложности со звуком у вас, потому что I'm sorry for the technical so to say difficulty that we have today with the sound and with the connection, because of my sound is interrupting and my sound to you is interrupting me. But let's hope in the future it will be all resolved. And I think next time we meet, I just checked here on the 16th of December. And until then, yeah, please maybe try that last advice, you know. This, I think, is not harming anyone. And now please dedicate the merit. И в следующий раз мы также слушаем 16 декабря, и до этого момента давайте практиковать то, о чем говорилось в последней статье, и в конце давайте посвятим заслугу. So please dedicate it to everyone, to all sentient beings, that everybody may attain Buddhahood as soon as possible. И давайте же посвятим заслугу тому, чтобы каждое любое существо делало состояние Будды так быстро, насколько.
Okay, thank you all, and thank you, Olga, and see you soon. Thank you, Arne. Thank you. See you. Bye bye. Спасибо.